Well, today we have a little bit more to learn about expressing the idea of potential. So let's get right into it. 切られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫、切られます。切られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫、切られます。When he reached the construction site, Jan had to change into work clothes. At the beginning, the man who was showing Jan around asked him if he could wear them. He was worried about the size. 切られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫。切られます。Jan's answer means, yes, it's all right, I can wear them. The word kiraremasu is an example of the new way of expressing potential that we're going to take up today. 切られますか？切られます。切られますか？切られます。How is this different from the potential forms that we learned in the last lesson? Well, in the verbs we've studied so far, we found that we could change the I before the mas ending to e and get the potential form. But the relationship between kimasu and its potential form doesn't seem to fit that pattern, does it? Instead, two syllables, da, de, have been inserted to form the potential able to wear. Let's see if there are any other verbs like this. あれ？私が開けますよ。そうですか。すみません。どれどれ？開けられますか？いや、大丈夫。開けられます。ほら、開きました。どうもすみません。これ変ですよ。食べられますか？ええ。これは食べられません。Here you heard the verbs for to open and to eat used a lot. Seeing Sugihara-san struggling to open the jar, Kaiho-san said, "I'll open it." 私が開けますよ。私が開けますよ。That wasn't a potential form. Well, Kaiho-san set to work, but he wasn't having much luck either. Here's what Sugihara-san said to him. 開けられますか？開けられますか？ This means, can you open it? It's a potential form, isn't it? In reply, Kaiho-san said this. いや、大丈夫。開けられます。いや、大丈夫。開けられます。What he said means, it's all right, I can open it. This form of the verb for open is in the potential too, isn't it? When the lid finally loosened, he said this. ほら、開きました。ほら、開きました。This isn't a potential. It just means, ah, it opened. Well, he got the lid off, but then he realized that the contents smelled funny. あれ？これ変ですよ。食べられますか？あれ？これ変ですよ。食べられますか？ Hen desyo here means something's wrong with it. The next sentence, taberaremasu ka, means can one eat it? Taberaremasu is the potential form of tabemasu. Sugihara-san sniffed and said this. これは食べられません。これは食べられません。What she said means, we can't eat this, and then she threw it away. Let's see some more examples of this new type of potential form from the skit about Jan. お前さん、
これが見たいんですが見られるでしょうか？ああ、いつでも見られますよ。Here, Jan asked Mr. Kobayashi if he could see the construction site and was told that he could see it any time. Miraremasu is a potential form. 小林さん、これが見たいんですが見られるでしょうか？ああ、いつでも見られますよ。切られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫、切られます。This one was a review. The potential form here means be able to wear. 切られますか？小さくありませんか？ええ、大丈夫、切られます。モデルルームは見られませんか？ええ、見られますよ。Here, we've got the word for be able to see again. Jan was asking if he could see the model room. モデルルームは見られませんか？ええ、見られますよ。ここからベランダに出られます。The person showing the model room told him, "You can get out onto the veranda from here." Did you notice the telltale syllables rare in deraremasu? It too is a potential. ここからベランダに出られます。Let's take a closer look at the potential verb forms we found there. 見られます。切られます。出られます。Now, let's put them back in their non-potential forms. 見ます。来ます。出ます。The only difference is the rare part right before the mas ending. Okay, now it's your turn to use these verbs. Sugihara-san has a sweater. Ask her if she can wear it. 着られますか？着られますか？はい、着られます。Something seems to be wrong with the contents. Ask Mine-san if one can eat it. 食べられますか？食べられますか？いいえ、食べられません。Now look where Kaiho-san is. Ask him if he can get out. 出られますか？出られますか？出られないんです。誰か出してください。止まれ。止まれ。止まれ。どうです？素晴らしい眺めでしょう。いいですね。ほら、あそこに富士山が見えますよ。え、どこですか？あそこです。見えませんか？ああ、見えます。ほら、あそこに富士山が見えますよ。え、どこですか？あそこです。見えませんか？ああ、見えます。We learned a little about the verb miemasu a few lessons back. あそこに富士山が見えますよ。あそこに富士山が見えますよ。He is saying, Mount Fuji is visible over there. But Jan can't seem to locate the mountain, so he says, again, あそこです。見えませんか？見えませんか？見えませんか？ over there. Can't you see it? And then finally, Jan sees it too. ああ、見えます。見えます。見えます。This can be translated, ah, I see it. The verb miemasu, remember, means that something comes naturally into one's sight,
so it isn't really a potential form. The potential of the verb for see is miraremasu. Watch this. 高くありません。高いです。はい、OK です。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、すいません。今のシーン見られますか？ちょっと見せてください。ちょっと待ってください。もしもし、今のシーン見られますか？はい。はい。このモニターで見られるそうです。はい、はい、わかりました。わかりました。わあ、素晴らしい。あら、これよく見えませんよ。本当だ。ちょっとこれよく見えませんよ。そんなに高くありません。どうですか？はい、よく見えます。よく見えます。That was our TV studio where Sugihara-san and Mina-san had just finished filming one scene. What did Mina-san say to the director? 今のシーン見られますか？今のシーン見られますか？ He asked if it would be possible for them to watch the scene they just finished, and the verb he used was miraremasu, the potential form of the verb for to see. Director Kaiho said that they would be able to see it on the monitor, but at first all they got was a very poor picture. Do you remember what Sugihara-san said about it? よく見えませんよ。よく見えませんよ。She used miemasen, not the negative potential. Why? Well, if she had used miraremasen, she would have been denying the possibility of their viewing the scene on the monitor. But obviously it could be viewed there, and she used yoku miemasen because the problem was that the picture itself didn't become clearly visible. Keep this idea in mind as you watch once more. 高くありません。高いです。はい、OK です。どうもお疲れ様でしおた。疲れ様でした。あ、すいません。今のシーン見られますか？ちょっと見せてください。ちょっと待ってください。もしもし、今のシーン見られますか？はい。はい。このモニターで見られるそうです。はい、はいわかりました。わかりました。わあ、素晴らしい。あら、これよく見えませんよ。本当だ。ちょっとこれよく見えませんよ。そんなに高くありません。どうですか？はい、よく見えます。よく見えます。Actually, much the same situation exists with respect to the verb for to hear, too. There is a potential form, kikemasu, and another form, kikoemasu, which means that something has become audible of its own accord. Watch this. すいません。峰さんに話したいことがあるんですが、今話せますか？ええ、今いいですよ。どうぞ。どうもすいません。峰さん、峰さん、峰さん、峰さん。聞こえません。マイクで話してください。このマイクで話してください。はい、どうもすいません。峰さん、聞こえますか？はい、よく聞こえます。何でしょテープありましたよ。う？あった？今聞きたいな。海保さん、そのテープ今聞けますか？はい、いいですよ。いや、お願いします。あ、い、う、え、お。あ、い、う、え、お。 Well, that was another studio, but this time only voices were being recorded. Sugihara-san came in and said she wanted to talk to Mina-san. What did Mina-san say? 聞こえません。マイクで話してください。聞こえません。マイクで話してください。
That means your voice isn't audible. Please use the mic. From the standpoint of English, it would be more natural to translate the first part as, I can't hear you. But I want you to understand that Mine-san wasn't talking about potential. He just wanted to say that her voice didn't become heard, if I may use such an odd expression. Well, Mine-san wanted to hear the tape that Sunihara-san had brought. How did he ask Kaiho-san if it would be possible to listen to it? そのテープ、今聞けますか？そのテープ、今聞けますか？ In this case, he was asking if it would be possible for him to listen to it then. Next,